Hey guys, আজ আমরা দেখব Adobe Illustrator এর মাধ্যমে কিভাবে একটি লোগো ডিজাইন করা যায় খুব সহজেই। তো আর কথা বাড়াবো না, চলে যাবো মূল ভিডিওতে। তার আগে বলে নিচ্ছি ভিডিওটি স্কিপ করে দেখবেন না, কারণ স্কিপ করে দেখলে ভিডিওর মাঝখানে অনেক কাজ আপনার অজানা থেকে যাবে। তাই সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য অনুরোধ করছি। সেই সাথে আপনি যদি ইউটিউব থেকে দেখেন আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার জন্য রিকোয়েস্ট করছি। আপনি যদি ফেসবুক থেকে দেখেন অবশ্যই আমাদের পেজটি ফলো দিয়ে রাখবেন নেক্সট এমন আর অনেক ভিডিও পাওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ।
যদি আরে একটু